Από αυτή την εβδομάδα πιάνουμε μία-μία τις υποψηφιότητες για τις βασικές κατηγορίες των φετινών Όσκαρ που απονέμονται στις 24 Φεβρουαρίου. Ποια είναι τα φαβορί, πόσο προβλέψιμος ή όχι είναι ο νικητής, ποιοι θα τα πάρουν ή θα έπρεπε να τα πάρουν. Κατηγορία δεύτερου γυναικείου ρόλου. Σχεδόν βατερλό τα προγνωστικά προϋποψηφιωτήτων. Η λίστα του Screen Actors Guild δεν ήταν σιγουράκι. Έξω η Νικόλ Κίντμαν για το Paperboy και η Μάγκι Σμιθ για το Best Exotic Marigold Hotel, μέσα η Amy Adams για το Master και εδώ είναι η έκπληξη, η Jackie Weaver για το Silver Linings Playbook. Η πρώτη είναι τόσο σημαντική για το φιλμ του Paul Thomas Anderson όσο και μία καρέκλα. Η δεύτερη είχε στερηθεί άδικα το ίδιο βραβείο το 2011 για το Animal Kingdom. Θα το χάσει και φέτος. Είναι σαν να της λένε τσίμπα ακόμη μια υποψηφιότητα για τη συγγνώμη. Ας πάρουμε μια ιδέα από τη δουλειά που έχουν κάνει αυτές οι 4 κυρίες. What's this time wall business? It means going back to a place and realizing you're on the wrong track. And getting ready to start life over from the ground floor. So that you can get out of your home. To allow, to give over, to accept that when you are in processing, what comes to you is always right. Always right, always good, always helpful, will always lead you toward the pain. The whole time you're rooting for this Hemingway guy to survive the war and to be with the woman that he loves, Catherine Barkley. It's 4 o'clock in the morning, Pat. And he does. He does. He survives the war. After getting blown up, he survives it, and he escapes to Switzerland with Catherine. You think he ends it there? No! She dies, Dad! I mean, the world's hard enough as it is, guys. Can't somebody say, hey, let's be positive? Let's have a good ending to the story? Pat, you owe us an apology. Mom, I can't apologize. I'm not going to apologize for this. You know what I will do? I will apologize on behalf of Ernest Hemingway, because that's who's to blame here. Yeah, have Ernest Hemingway call us and apologize to us. So I'm going to ask you some basic questions, okay? Sure. Explain to me so that I really understand exactly what the iron lung is for. Well, it keeps me breathing. I can spend a few hours outside of it with my portable respirator, depending on how I feel, but I work and sleep in the iron lung. And how do you feel right now? Out of my league. I meant your breathing. Ah, fine. In fact, better than usual. That's great. Shall we get undressed? Madam President, if you please. Oh, don't convene another subcommittee to investigate me, sir. I'm teasing. Smile, send it away. I believe I am smiling, Mrs. Lincoln. As long as your household accounts are in order, madam, we'll have no need to investigate them. You have always taken such a lively, even prosecutorial interest in my household accounts. Your household accounts have always been so interesting. Yes, thank you. It's true. The miracles I have wrought. I have fertilizer bills and cutlery invoices, but I had to. Υπολείπεται μία Πέμπτη. Είναι και το Όσκαρ αυτής της κατηγορίας. Ούτε ο Θεός, ακόμη κι αν όλοι οι λαοί του κόσμου είχαν έναν, δηλαδή, η Anne Hathaway δεν χάνει αυτό το βραβείο για την ερμηνεία της στο Les Miserables. Ακόμη και μόνο για τη σκηνή του τραγουδιού I Dreamed a Dream από το κλασικό musical, εκείνα εμφανιζόταν και μόνο στην ταινία και πάλι θα έπρεπε να της το δώσουν. Η παρουσία της μέσα στο 2012 ενισχύεται και από το ρόλο της Catwoman, που εντελώς τίμια ήταν το μοναδικό πράγμα που άξιζε στον τελευταίο Dark Knight του Christopher Nolan. Η Hathaway έχει σηκώσει ήδη όσα κινηματογραφικά βραβεία υπήρχαν και μπορούσε να είναι υποψήφια πριν από τα Όσκαρ. Το απόλυτο σίγουρο χαρτί για 24 Φεβρουαρίου λοιπόν. Yes, it's true. There's a child and the child is my daughter. And her father abandoned us, leaving us flat. Now she lives with an innkeeper man and his wife, and I pay for the child. What's the matter with that? At the end of the day should be nothing but trouble. And there's trouble for all and there's trouble for one. While we're running on
daily bread. She's the woman that hands in the butter. You must send the slugs away, or we're all gonna end in the gutter, and it's us who have to pay at the end of the day. I might have known the bitch could bite. I might have known the cat had claws. I might have guessed your little secret. Ah, yes, the virtuous Fantine, who keeps herself so pure and clean. You'd be the cause, I had no doubt, of any trouble hereabout. You play a virgin in the light, but need no urgin in the night. She's been laughing at you while she's having a mess. She's been nothing but trouble again and again. You must sack her today. Sack the girl today. Right, my girl, on your way. Monsieur le maire! Monsieur le maire! Monsieur le maire! Monsieur le maire! Hey, hey! Monsieur! I have a child! Monsieur! Okay. You're okay. Get up. Oh! Okay. Now we know who's who. Let's get this done. Really? On the ground! That's a pretty impressive response time, fellas. Do it! Συλληφθής σκοπευτής που και καλά έφαγε 5, ζητάει ξέμπαρκο αόρατο πρώην στρατονόμο νέμεσή του στο Ιράκ να βρει τον πραγματικό ένοχο. Αυτός τα πάντα όλα βαράει με τη συνήγορό του Δέσμιου στο πλάι, ο εισαγγελέας μπαμπάς της μυστικά δόλου κρατάει, σοβιετικός ελεεινός σαδιστικά παραφυλάει και σκοπευτήριου γεροξούρας τον Τζακ Ρίτσερ τον βοηθάει. Υπήρξαν συνεργοί στο επιχείρηση Βαλκυρία, φήμες λένε ότι θα ξαναχτυπήσουν στο επικίνδυνη αποστολή 5, ο Τόμ Κρούζ τις εκτελεί όπως και να έχει δυνατά τις οδηγίες του εκ νέου όπισθεν κάμερας Κρίστοφερ Μακκουόρι, που γεμίζοντας το ένατο της πυρονουμεράδας best seller του Lee Child, καθαρίζει με ένα μπρούτις συνωμοσιοδιαλευκάνσεως thriller σφήνα, Dirty Harry Jason Bourne, που θα σε βάλει κάτω. Χάρη στο μοντάζ που κόβει ζόρικα το βήχα της μαγκιάς φωτό από τον DP Dad της Zoe Deschanel, την πιστευτή αδρεναλίνη εκ του συστάδιν, σαν το σάπισμα κουίντετου έξω από το μπαρ, την καταδίωξη κούρσας Still the French Connection, τις μπουνιές θυμηδίας και κακιασμένος σου κόβει το αίμα ο Werner Herzog, αλλά λίγο στην απόξω ως χαρακτήρας. Οι συνήθεις κλισέ ύποπτοι και τέλος μία λεξίσφαιρο σε δίνουν, αλλά σώο τον Τζακ Ρίτσερ τα εδώ θραύσματα αφήνουν. Δεν ξεφεύγεις. Is a ghost, served in the military police. A brilliant investigator. Troublemaker, too. Then, 2 years ago, he disappears. You don't find this guy unless he wants to be found. Excuse me, sir. There's a Jack Reacher here to see you. Can I help you? James Barr. You say he shot 5 people. I don't believe he did. Well, what exactly are you saying? He was framed. So what does an army cop do, mostly? What you do. With one minor difference. Every suspect was a trained killer. What do we hope to find? The truth. The soldier is asking questions no one else would ask. Get the lawyer. Helen? No. Helen, are you hurt? Do I have to tell you how this works? Do you think I'm a hero? I am not a hero. Lawyer's all yours. On second thought, I'd like to kill you. They want me to run. Then I'm gonna finish this. You're a little rusty, Mr. Reacher. I have nothing to lose. And if you're smart, that scares you.
about the law. He doesn't care about proof. He only cares about what's right. Out of the car! Ας δούμε τώρα μια σκηνή από τον Τζακ Ρίτσερ και τα παρασκήνια των γυρισμάτων της σε ένα αποκλειστικό φιτσουρέτ για την ελληνική τηλεόραση και τους μανιακούς με τους 4 τροχούς. We had a car chase with one great resource, an actor who is a professional driver. When we were doing the car chase, we have the pursuit arm, which is a fascinating, extraordinary vehicle that will come at me as I'm coming out of the tunnel. And I'm there and I'm hitting these barrels. I have to hit a target maybe 6 to 8 feet where I have to put my door into these barrels because either way it would be physically detrimental to my future. I know I've got to get the car up to 60 miles an hour. We're going through this tunnel, it's wet, and I come hammering out, you know, look, you just don't know how the car is going to end up, so I smash in these barrels. And the car stalls. I'm just going, come on, man, come on, come on, come on. It wasn't supposed to happen. I was supposed to hit the side of the barrels and then peel out. And I can't start. Finally, I don't know how I started it, but I started it in gear and took off. But I'm very critical. That's not what we wanted. And Chris is like, look, I'll do it again if you want to, but this will add to the story and the suspense. So now we use that the car stalls, the police are coming in and he's getting away. So it's something that wasn't planned, but he can seize that moment and know this is better storytelling. You want to do another one for fun? No. That you have to have a strategy. I hate my illness, and I want to control it. I hope you're okay with Veronica's sister coming over. Tiffany and Tommy? Just Tiffany. What happened to Tommy? He died. How'd he die? Please, don't bring it up. Hey, Tiffany. This is Pat. You look nice. Thank you. How'd Tommy die? What meds are you on? I used to be on lithium and Seroquel. I was on Xanax. You ever take Klonopin? Klonopin, yeah. Like, is it what? I'm tired. I want to go. Are you going to walk me home or what? You have poor social skills. You have a problem. I have a problem? You say more inappropriate things than appropriate things. Doc, she's crazy. Whoa, what the hell? She knew where I was. She followed me. Then why don't you run somewhere else? Calm down, crazy. Maybe she just needs a friend. You want to have dinner at this diner? Pick me up at 7:30. So how's your job? I just got fired, actually. Oh, really? How? By having sex with everybody in the office. Everybody? I was very depressed after Tommy died. We don't have to talk about it. Thanks. How many were there? Oh, she's a mess. You gotta be careful. She does a lot of therapy. I go to a lot of therapy. Am I messed up? I just gotta get a strategy, you know? Me too. So there's this dance thing. I can only do it if I have a partner. Oh, I'm not gonna dance with you. So is this the girl you wrote about? You wrote about me? She's fine. She is my friend with an F. A capital F. She's fine. For friend. What are you so up about? I'm happy. Look, I'm my best self today, and I think she's her best self, and that's a good thing. Lost in my mind. Lost in my mind. Oh. I know you don't want to listen to your father. I don't listen to mine. But when life reaches out at a moment like this, it's a sin if you don't reach back.
This is what I believe to be true. You have to do everything you can. And if you stay positive, you have a shot at a silver lining. Σπιτάκι του εκτός ψυχιατρίου, καθηγητής Λυκείου αράζει με καλή μαμά μπαμπά παθολογία σε στοιχηματζή και ελπίζει χάρη σε νεαρή hot χείρα μπάτσου που προσβλέπει σε τουρνουά χορού με κοινόν καβαλιέρο να υπερβεί τα περιοριστικά μέτρα της πρώην του. Οκ, καλό να έχεις έναν οδηγό αισιοδοξίας, μην τρελαθούμε όμως, ο Ντέιβιντ ο Ράσελ είναι ο εαυτός του εδώ, στο λίγο πιο πιασάρικο, ενώ ελεημονεί ένα βιβλίο του Μάθιου Κουίκ και είναι σαν η Τσίου οικογένεια του φλερτάροντας με την καταστροφή και ο αδελφικός Λούκι δεσμός του The Fighter, που έγινε πατρικός, να προκαλούν μια τρικυμία εν κρανίω σε ένα boy meets girl σε αυτό το τριβήσι σχέσεων πορτρέτο επανόδου βαρεμένου στην ορμάλ τάχα μου ζωή μέσω το σόι μου μέσα ερίδων θαλπορής και επανόρθωσης λαθών συζυγικής και πάρε δώσε φιλίας εν τέλει ερωτικής. Στημένο κόντρα casting σαν τον Ροκ και Weaver σε διαλόγους και πλοκή πένας τσαχπινογαργαλιές οι οποίες δεν κρύβονται και ασόβαρα τικ της συμπτωματολογίας διπολισμού θρηνητικής μελαγχολίας κουτουλού σε καταδιώκουν εδώ ως Αμερικανιά, αλλά ευτυχώς είναι μακριά από νιανιά. Των χαρακτήρων οι συνάψεις, τα αστεία ξαφνικών ηλεκτροσόκ, το φυσικό Γκέλ Κούπερ Λόρενς, οι οποίοι υποθητά σμίγουν και γι' αυτό ο οδηγός αισιοδοξίας διαβάζεται άνετα. Ρουφιέται αν βλέπεις Dancing with the Stars. The whole time you're rooting for this Hemingway guy to survive the war and to be with the woman that he loves. It's 4 o'clock in the morning. Can't somebody say, hey, let's have a good ending to the story? I can't apologize. You know what I will do? I will apologize on behalf of Ernest Hemingway, because that's who's to blame here. Yeah, have Ernest Hemingway call us and apologize to us, too. These are some of my favorite people. They're extremely passionate about what they care about in their lives, yet they can be unstable. Can you talk about something that you did before or after? Yeah, about a week before the incident, I called the cops, and I told them that my wife and the history guy were plotting against me by embezzling money from the local high school, which wasn't true. It was a delusion. And we later found out from the hospital that's because I'm, Undiagnosed bipolar. Yeah. It's got heartbreaking stuff in it, but it also can be very funny. Come on, Pat. Come on. A little bit more soul, Pat. Black it up, Pat. What does that mean? You know damn well what it means. Black it up. Bradley Cooper's character traverses the realm from being extremely volatile, reactive person. I got nothing but love for you, brother. On the other hand, he's very beautiful and very sensitive. You know, and I love that you can have those two qualities in this character, and Bradley puts them together so well. I'm tired. I want to go. Are you going to walk me home or what? You have poor social skills. You have a problem. I have a problem? You say more inappropriate things than appropriate things. Jennifer is amazing. And she is wise beyond her years and has an ability and a confidence that seems to just show up. Why did you order Raisin Bran? Why did you order tea? Because you ordered Raisin Bran. I ordered Raisin Bran because I didn't want there to be any mistaking it for a date. It can still be a date if you order Raisin Bran. It's not a date. She can seem older than her years, and she has an emotional intuitiveness and intensity that just kind of comes across. You've lost it. I thought you said you had it together. You were solid. Robert De Niro wanted to do, I think, the kind of throwdown acting that we haven't seen him do since a lot of the Scorsese pictures, where he just is like a force to be reckoned with. Don't do that. It's remarkable because he has this way of being so tough and rough and yelling at Bradley, but you can just see the love in his eyes, and then it always comes back around to them being tender with each other. Maybe I didn't spend enough time with you growing up. I spent too much time with your brother. There's always a beautiful side to it, and when one door closes, another one opens, and every time you think that you're losing, you gain something even bigger. Wait, what's this? Well, I thought you were doing it. Oh, I thought you were doing it. Μετακομίζουν με μπαμπά σεφ στην πρωτεύουσα επειδή η μάνα της πήγε από τροχαίο, αλλά
Κάθεται σε γόη συνομήλικο, αυτός τη διαπομπεύει με βιντεάκι, τη ρομπιάζουν, δεν το λέει πουθενά, γίνεται όλων των αχρίων συμμαθητών βασανιστών άθυρμα τσίρκο κοροϊδάκι. Μετά τη Λουτσία, ο Πάντρε φτιάχνει πακετάκι, σημαδεύει παρακάτι ανεπανόρθωτα το συνέξε παρθένιασμα του Μίτσελ Φράνκο από το Μεξικό, σαν υπόθεση Άλεξ και μπούλι του Λάρι Κλάρκ, στην Girly και Survivor εκδοχή τους, με μία ιδέα τι απέγινε η Έλλη και κρυφοκλού αυτοδικίας, σε μια μπούστου και ανδριάντα σπουδή επάνω στην Λαμάλα Εντουκασιόν, στον τοξικό σερνικοθήλικο ματσίσμο, τη μέσα έξω εφηβική βία στο διάνυσμα ψηφιακό εκφοβισμός, ευτελισμός, θυματοποίηση, κακοποίηση, στις σχέσεις μυστικά και ψέματα έστω με καλό σκοπό, τον άγριο καταπιώνα της απώλειας της εν γέννη δυσφορίας της δυστυχίας και τον τέρμαχ δικαιωμό ως πανοσύκωμα στο σφάλμα ή λυτρωμό. Πλανοσεκάν σφακού φίξ σέρνουν φυσικά εκπληκτικά ως την κλιμάκωση, με υπόκοφη ένταση το λάτινκο στα λέξη μες στην τάξη ή εκτός, είναι γροθιά η νατουράλ διδασκαλίας διανομή, που στις εκάν στις τούρτας νιώθετε σκιά, αμφιλεγόμενη η δικαίωση επιλόγου, αλλά μετά τη Λουτσία έχεις μαγκωθεί εδώ κι εσύ. Μίλα αν στην πέφτει ο οποιοσδήποτε μικρή. ¿Para qué se fueron a la playa de noche? ¿Por qué no avisaron inmediatamente? ¿Para qué se esperaron hasta ahora? ¿Qué relación lleva con su hija? ¿Cómo se lleva? Bien, la soltería. ¿Qué drogas consume su hija? No drogas. No esa noche tanto. No drogas. ¿Sabe el nombre de los amigos que estuvieron en la playa con su hija? Ninguno. Es una escuela nueva. ¡No me hagas esa cara! ¿Su hija está recibiendo atención psicológica? Estaba, pero ya no. Usted sabía que la molestaba. Oye, pero tú sabes que yo no hago eso, no entiendo, no hago eso. Lo he hecho 1000 veces. No sé, llámate un rockero, un folclorista, la persona que te haga un himno. No. Bueno, yo quiero un jingle. Sin arte, sin folclore, sin pop, sin rock. Jingle. ¿Ustedes de verdad piensan que nos van a dejar salir al aire? Sí. Nos van a meter presos, eso es lo que va a pasar. No lo sabemos. ¿Cómo que lo sabemos? No lo sabemos. Lo importante es que estamos todos acá. Yo agradezco la valentía, muchos no se atrevieron. Mire, si este es el voto y uno marca, ¿qué queda? No más. No más Pinocho. No más dictadura. Pero bueno, puede funcionar. Es muy bueno, weón, es perfecto. No más tortura, no más muerte. No más censura, no más abuso. Está muy bien. Sí. Está perfecto. No más deuda, no más intereses, no más cuentas por pagar. ¿Lo tuyo cómo va? Falta gente, falta tiempo. Faltan los contenidos, weón. Tenemos que rellenar 15 minutos todos los días durante un mes. ¿Ellos rellenan todo el día, todos los días? Sí, pero estamos a 3 semanas de salir al aire y no tenemos nada. Y 15 minutos es mucho. No, pero hay que ponerse a trabajar. Uy, no, listo. Se acabó, se acabó. Muy buena productora. ¿Ah? Sí, viene, pero pasa un momento. ¿Qué tal, Lucho? Hola. ¿Estamos por comenzar? Ya. 1988, Χιλή Σαντιάγκο. Πιεσμένη διεθνώς η Χούντα Πινότσε ανακοινώνει δημοψήφισμα να μείνει για άλλα 8 χρόνια ή όχι και να κάνει επιτέλους εκλογές. Διαφημιστής νέος, wow, δουλεύει στην καμπάνια του όχι επαναστατικά, έχει παιδάκι και γουστάρει ακόμη πρώην, το αφεντικό του στην αντίπαλη πλευρά τους κάνει διάφορα. Θα πείσουν το λαό να πει no.
Το Mad Men και το cult classic των 60's Medium Cool τα κατεβάζει συνδυασμό ο Παμπλο Λαρέιν σε ένα από τα muy bien τριτοκοσμικά που θα δεις φέτος. Σε συμβάντα αληθινά full βασισμένο χρονικό μιας εκστρατείας ιδεών συντεταγμένων σε έναν πόλεμο καμπάνια που θα άλλαζε μια χώρα προς το απείρως πιο ελεύθερο, δικαιότερο, ευτυχέστερο. Θα μάθεις εννοείται εδώ πολλά ιστορικά, απλώς increíble η οικειοποίηση αρχείου ως νοθεία των νέων λήψεων σε Umatic. Το σενάριο μετατρέπει σε παλμού δραματουργίας μοσαϊκό τη λίστα από ένα θεατρικό, ο Αλφρέντο Κάστρο ως αντίπαλος τρεμέντο, ψήφος και στο σαρκασμό συμβιβασμού ιδανικών σε έκπτωση, όπως τον σημαίνει η κατακλείδα σαπουνόπερας, μη χάσετε τα ζενερίκ τέλους, θα δείτε τους τοόντι άνδρες του τότε σε behind the scenes πλανάκια. Μαύρο στο μαυρογιαλούρο ντεζαβού μήλου συνείδησης παράταξης και φάμιλι ματαιώσεων, αλλά νο όχι εδώ, δαγκωτώνε απαιτεί η φάση. ¿Es todo? Sí, ¿no? Creo que esto no vende. El presidente va a ganar igual, dejémonos de hueva. Basta, hay que ser más creativos, carajo. Hay que darle la vuelta a esto. A mí la democracia me parece entretenida. Producto alegre, si tú lo planteas así. Estamos utilizando un lenguaje publicitario, pero armando un concepto político detrás. Porque sin la dictadura la alegría va a llegar. Vamos a decir que no. ¿Qué chucha hace un mimo en medio de mi película? La oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Esa fue un suicidio inocente, sí. Lógico que quieran ganar, pero no pueden, ¿cierto? Veo problemas. La alegría ya viene. Ψόφιος Λεβέντης χωρίς μνήμη βολοδέρνει με όμοιους του σε Αμερική post-καταστρόικα, ώσπου σώζει κόρη αρχηγού των ζωντανών σε σφάγιο επίθεσης. Την κρύβει, η καρδιά του θα αρχίσει να χτυπά σχεδόν ξανά για αυτήν και εκείνη όμως τον βλέπει πλέον αλλιώς. Αίσθημα λες να σαρκωθεί από θνητούς ή μη και κάτι σκελετούς πριν φαγωθεί. Αγάπησε ένα ζόμπι, κάθε υπόδειξη του στούντιο λέει η νέα θα ήθελε Κρίστεν Στιούαρτ. Τερίσα Πάλμερ, όχι εμείς. Κύμα αν έχεις μόνο στα μυαλά, δεν βλέπεις τι έκανε στο έξυπνο βιβλίο του Άιζακ Μάριον, η μαμά εταιρεία του φραντσάιζ του Λυκόφος, που παρέσυρε στον ταμιοκανιβαλισμό και τον Τζόναθαν Χιμαδιό Λεβίν για ένα αντίπαλον ρομάντσο δυστοπίας survivor do αλληγορίας εναντίον της του πλησίων δυσανεξίας και γκροτέσκας ανεμίας κρουσμάτων δίθεν κωμωδίας. Πάρε τυχαίνουσα πληγίστην από το Twilight νεκρανάσταση, μοτίβου αντιθέτων εραστών, υφών σκηνών αντιγραφών, φωτόφακων, ακόμη και του emo ή hipster και παλιών ροκιών mixtape. Τα αναντίστοιχα, ανακόλουθα διαλόγων και περσόνων κολατσίζουν φεοκύτταρα, το ρίσκο διανόμης του ηλαρού Ρομπ Κόρντρι τρώει το κεφάλι του, οι μούτες και οι σπασμοί ορθίων πτωμάτων το ίδιο, ενώ καταλαβαίνεις γιατί ουδέποτε ως σήμερα φιλμ mainstream δεν είχε κάνει ήρωα ένα από δάφτα πολύ γρήγορα, παρά κάποια ζωντάνια που έχει ο Νίκολας για ένα αγόρι Χολτ. Εγώ καθόλου δεν αγάπησα ένα ζόμπι, για νεκρόφιλους και αν. I wish I could introduce myself, but I don't remember my name. I think it started with an R. That's all I have left. It's kind of a bummer. I shouldn't be so hard on myself. I mean, we're all dead. This is my best friend. We even have almost conversations sometimes. You call these guys bonies. They'll eat anything with a heartbeat.
I mean, I will too, but at least I'm conflicted about it. Nice watch. Much. Don't be creepy, don't be creepy. What are you? This is a corpse infected with the plague. It is uncaring, unfeeling, incapable of remorse. I don't understand, but he's changing, and he feels, and he's learning to be human again. Oh my God, is that him? Yeah. Sep. He started something here. Whatever it is that you two have, it's infecting the others. Dad, they're somehow curing themselves. They are not curing themselves. Come with me. Shoot on sight. We have a breach. We're changing everything. We're seeing corpses fighting skeletons, sir. How do we shoot? Shoot this! Huh? How'd you die? How old are you? Because you could be 20-something, but you could also be a teenager. You know, you have one of those faces. Είναι το ερωτευμένο ζόμπι του Warm Bodies, γνωστός από την τηλεοπτική σειρά Skins και ανερχόμενο ταλέντο που θα δούμε πολύ το 2014 στο νέο Mad Max και το sequel των X-Men. Ας δούμε τι έχει να μας πει για το πτώμα που υποδίεται στο αγάπη σε ένα ζόμπι. What am I doing with my life? I'm so pale. I should get out more. I should eat better. My posture is terrible. I should stand up straighter. People would respect me more if I stood up straighter. What's wrong with me? I just want to connect. Why can't I connect with people? Oh, right. It's because I'm dead. I shouldn't be so hard on myself. I mean, we're all dead. This girl's dead. That guy's dead. That guy in the corner is definitely dead. These guys look awful. Warm Bodies is about a young zombie called R, who, he feels trapped in his zombie state, and then through a series of events ends up falling in love with a living girl. And the most compelling thing about R as a character is his want and need to connect. That's the thing. He wants to connect with the other zombies in the airport, even though they've got nothing to really say to him. They can't say their names. He wants to connect with them. He wants to connect with Julie, and he wants to feel alive. When you look at pretty much most of the great love stories through time, Romeo and Juliet included, all those, there's basically always that thing, star-crossed lovers who want to be together but for different reasons can't. So obviously that's always a good base for a story to start from. And now you're a corpse. I have a hard time piecing together how this whole apocalypse thing happened. Could have been chemical warfare, or an airborne virus, or a radioactive outbreak monkey. But it doesn't really matter. This is what we are now. This is a typical day for me. I shuffle around, occasionally bumping into people, unable to apologize or say much of anything. It must have been so much better before, when everyone could express themselves and communicate their feelings and just enjoy each other's company. I only had one scene with John where he shot me, which was great because, I think up until that point I'd only been shot once before, and that was by Kenneth Branagh. John Malkovich was second, and then the third person I got shot by was Dave Franco. So I've got a pretty good list of people that have shot me now. R says, really our zombie lives aren't that much different to the human lives we had before.
where we do a quick flashback to the past where humans are walking through the airport and they're on their phones or they've got some other electronic thing, they're listening to their iPods and stuff, and no one's really paying any attention to what's going on around or connecting with anyone anyway. So there's kind of something to be said for that, that we are all maybe becoming quite zombie-like anyway. Come. Safe. Be dead. Okay. It's too much. One of the scenes actually which I really enjoyed was in the lab, where zombies break in and capture these teenagers that are out trying to get medicine for the green zone, and kind of spots across the room firing a shotgun in slow-mo, and suddenly we hear Frank Sinatra in the background, "I've Got You Under My Skin," and just sees her in slow-mo, and Teresa's doing her action piece, which she's very good at. She's very cool, and she swings out and he just instantly sees her and it just melts slightly, but then gets shot by her boyfriend Perry. Oh man, they call these guys bonies. They don't bother us much, but they'll eat anything with a heartbeat. I mean, I will too, but at least I'm conflicted about it. We all become them someday. At some point you just give up, I guess. You lose all hope. After that, there's no turning back. Oh man, gross. Stop, don't pick at it, you're making it worse. Oh, this is what I have to look forward to. It's kind of a bummer. The two versions of corpses in this film, there's kind of de-evolution in many ways, whereby you become a corpse and then or a zombie, whatever, a corpse, and that's, myself and M and the zombies in the airport. That's one level. But then further down the line, there's bonies, which are kind of more evil and feral versions. They're the real bad guys in this film. That's the clever thing about this film. It takes a genre, zombies, being zombies, and surviving and being hungry for human flesh and stuff. But then for the people that aren't necessarily as invested in that side of things, there's also the aspect of this love story and this person that feels trapped and trying to better themselves, and this beautiful thing that happens all around it. This is my best friend. By best friend, I mean we occasionally grunt and stare awkwardly at each other. We even have almost conversations sometimes. Days pass this way. But sometimes, we even find actual words. Words like... and... city. Αν δεν σου φτάνουν οι ταινίες της εβδομάδας και θες αυτό το κάτι παραπάνω για να σου βγει ο αντίχειρας από το ζάπινγκ και να σε μαζέψουν και οι άνδρες με τα λευκά επειδή δεν θα προλαβαίνεις να παρακολουθείς ταινίες και σειρές, βάλε ΟΤΕ TV και καθάρισες. Αυτά και για ακόμη μια εβδομάδα. Alabama Shakes και Always All Right από τον οδηγό αισιοδοξίας. Φραγκούλης has left the building.
You have poor social skills. You have a problem. I have a problem? You say more inappropriate things than appropriate things. When you come upstairs